Ano pito Marianne, kone peke o whamalmalo atu i ngahi Talanoa whaki atu mei homo letio, walfitu poine nima e whaema. Ka e tānge mua ke tau kauwhataha i he programa ko ni mei he launsi i. Programa ko ni mei hihifo, mei he holo Fanongo Talanoa, mei haavakatolo pe mo e kāinga koia aho me e. Ka koe programa koe ni whelave i peia pe mo e tau whekaukau aki i ho tau ngahi community i he ngahi wahenga, he ngahi kolo, ka koe ngahi programa ranga whakalangalaka. Koe whatongia koe e pongpongini, koe kamata i ni o e heako, ki hono ngau e ki koe e ngahi stou ki he tafu wafi. Ne whai Talanoa ki he whawhonga māloro koia o e wahenga, losarine maasi, o e programa koni ne whatuia i he ngahi taimi peia ki mua atu, ka aku toi whapatono ange i he tau tuuta ki he tauni, pia moe wakai koia ki he whatamaki whaenatula ne tau inasiai, ne tofanga i e whanua, e hake koia e pea kurame i he mapuna koia e maungafi me he ongo hunga. Pea mo mea i pe ne kaua hihifo i he wesia lahi i he whatamaki koia ne hoko. Pea whataha pepea mo e whainga koia whakea ke wahenga Tongatapu nima. Koe wakai ki he hikito koia e totongi i he ngahi ngāwe koia ki he mawanga mo ui hange koe uhila. Koe wakai ki he vai, neongo koe ngahi vai i he ngahi wahenga ki uta o ku vai whakakolo. Pea mo e toi tao atu mei me ngahi pila ki he whetu utaki. Koe wakai koia ki he whiama u oe kasa. Pea mo mea i pe i he hiri koia a e ngahi whatamaki. Pea mo e loka koia e whanua. Mei he whataptapui koia o e COVID i taha hiva. Nei kau e kasa i he whaingataa mo o ni e tau wha whainga ki ai. Ea ue ngahi ki ua fulo loa. Pea po uria he taime ni ihi. Pau kau ia i he ngahi ngā ue. Kutokanga ki ai e wa he ngani. Hange koe ngahi utoanga kasa koe whanonga tu mei hihifoni ki nuka alofa koe ngahi wheitu o whawhetong kasa ofi mai peheni. Ka koia, koe whakaukau ia. Te whasisi i a e whamore koia e kāinga. E to'o he ngāue koe ni a e whamore koia. Whatahape mai lahi e ulua kau ne holo. I he hake mai koia e peau. Pea ku o whainga maari e. Kono tā peki whawhewhie. O toko peki api. O ginau tolu koia. O ku nau whakapuaka, o whanga ngai whakatapu, o ku malawa o whawhanga ke whakapuaka, whai niu. Pea toko mai e polo ia ke whaia ke ngā ue ki he tafu awhi. Aia koe tau mua koe o e ako koe ni, te whakaivia a e kakai whewhine, i honau ngahi whatongia whakaapi. Kono te koe ia me tokoni honau ngahi whamiri, mi mei koe ngā whapeia a whawhine. Pea kono whahako koe ni o e ako koe ni, o ko tūta whaaki ai a e hoa ngā ue o e whanua. Ka koe pure anga o Siaina, Republika koe ia o Siaina ki Tonga. Pea i he pongpongini koe whawhe whananglangi ko ia e programa ko Ruan Tiwen. Aia koe tokonia koe ki he ambastoa Siaina, ho whonga pure anga o Siaina ki Tonga. Ciao Shaolin, o kune mea tu wholau ki he otomuri. Pea ko Ruan Tiwen ko ia o kune hoko hake ki he whatongia. Ka koe tokoni ambastoa pe ia ki Tonga ni koe whawharangalangi e programa ni. Pea koe ia une kamata i a programa ko koe ni i Tongatapu nima. Whakakoheni i he
holo Fanongo Talanoa I hawakatolo me lausi I hihifo. Ka te ulawe heni ki he whakahoko koia o e tau pokalama, whawofua ko e hongo fulu, mea heni ai whawharanglangi koia o e pongpongini, Ruan Tiwen, toko ni whawfonga pureanga koia Shaina ki Tonga, ko e lotu kamata, ko whaiwhekau whaanki kawha, whaiwhekau ia siaswesiriana tau taina o Tonga o haa whakatolo ko e rea taritari, ko civilise manu, ko e sea ia, ki he langa wharakalaka hau I whawhine I he wahe hifo, Tongatapu nima. Pea e lawe pe a e sea ki he ko whamorimone, ko vao punimatangi langi, ko e trainaia, ko he tokotaha iau ne tataki a ko koe nima hoi whawhine o hihifo. E ai moe mea mei he whawhe whanang langi, pe ko e lea whamalo ko sione manmanu, ko e pure whawahia wahenga hihifo, ko e lotu tuku ko whaiwhekau whaaki kawha, ko e siaswesiriana tau taina Tonga o haa wakatolo. Ko e whatau kei ko ia ki he proklama, ko losaline maasi. Ako e proklama ia mo e whatongia ko ia o e pongpongini, hange ko ia ko e kaweinga o ku taukau whataha moega pak mo mea mai I he Facebooka, Stove Making Production and Training, Building Community Resilience in Women with Families. Aia kona whaivia ni hoi kwhawhine, ke to e malawalawa lere yang e hona o ngahi whatongia, ki hona o ngahi family, whawhau I hono ngau a ki o ngahi stove wani ki he tafu a whi. Ka whemau ke rok whahoko whanki I programa ako, o hange ko ia ko e programa o e pongpongini. Ulawa pe o ngau a ki a e tafu a whi anga maheni, be ko e kalasi stove ni I he ngahi programa pe ko ni. Ina whaivia ko ia e Shaina, ngau a ki pe a malala, aia uikai ke fuukohu ai a e tafu a whi, kai malawalawa lelei e whatongia. Tau kau whataha he Facebooka, Broadcom FM Broadcasting, mo e tau programa I he tau retio, ka ko e whawhe whananglangi e programa e pongpongini, Mr. Ruan Tiwen, ko e whawhonga ia mei he ofisi ko ia, o e whawhonga pureanga o Shaina ki Tonga, me mea mai ki he programa I he pongpongini, ka hoki nau tolu ia unau whaivia whapaanga a e whatongia ko ia o e pongpongini. Ko e programa ko ni, ko e ako ko ni e whahau ko ia o kamata I he ahoni, pe e whanongai I he ngahi aho ka hoko mai e kakato ki he aho whalaite o e weekendi. Whatau kei e programa ko losaline maasi. Kore peke kamata e tau polokalama I he pongpongini. Tapu ki e awhia e toa mawhiho tau loto ngā. Tapu pe moe hau o I whonua, whale o haa mohe o who. Tapu ke ek pare mea Tonga ka mai ho ek minister. Sea e whale area ka mai ho eki whawhawhonga. Tapu ki he kere eki o aho mei. Pia pehe whoki ki he ho eki o hihi who. Tapu ke kawafusi mo Hamatapure. Mr. Ruan Diwen, the Charge d'Affaires of the People's Republic of China, the guest of honor for our program for this morning. Whatapu ki he tangata iki whaiwhekau mo halotu. Tapu atu ki he pure whakawahe mo e kau ofisa kolo e wahenga hihi whō. Whatapu ki he sea mo e komiti whakakalaka e kakai whiwhine wahenga hihi whō. Ki he kau ofisa me he potunga au e ngoue. Pia tala mo ka apui kau whakahokhoko atu e tau polo kalama o e pongpongini.
Our guest of honor, Mr. Ruan Diwen of the People's Republic of China. Ladies and gentlemen, to commence our program for this morning, please let me ask the pastor, Reverend Whakikafa of the Free Wesleyan Church of Havaratolo, to lead us in the opening prayer. Whaiwhekau Whakikafa. Ora te ke mo me bilalo to hiwa pe ave spe ua e imgoini ki ko ofa au ko mo ana loloto pe nga loi fokia e nga yanga hia pe ko ofi e ku kovi ko to pe si e vai hoku sino pe vai mo loto po e taurani o laumari e hori pe ongo yo ilo ai ofa ngata la bia tau fora ke tau kaunga famonia ke mauinga ke fai alanga e otua ke lava ke tuloa te tuputupu vespeda me sa me te au fuluma fitu kai langa si hova e fare ko ngosia kaulanga ko kula nope kai le o e si hova ai kolo o atu ngā pe ai tangatareo. Kore pe mua ke ufanga pe mua e Talanoa kai whai pe aki whalotola i pia me he polofola e bongbongini mātua i he langa ngā aue ko tau Fanongo hono whamatalai kia tik tau tolu he bongbongini. Sāmi pēni aku maheni pa mo tolu. Kai whakaukau e sāmi koe ni koe langa koe lea tatau i au ngā aki. I ono whau e o tua ai whewhine. Koe a koe langa pe koe whau a whewhine o tatau ia. Mono langa ha whare, ha kolo, pe a hufanga anga. O hange koe au tau whakatata ha mai ai. Ki e malu o e whare koe ni. Pea kohono wā koe rea koe re ohi. Rea tatau ia ke o whaki. Tauhia to kangai kina. Ko langa kotoa pe ai o tua. O kai o sia pe ari aki. Aku ne awhio hifo o rehi. Mo whakatupure kina.
Aia konorea e taha te tau ngāo e aki ko e tāpu e kina pe tāpu aki. Ko ha kolo pe ko ha ngāo e pe ko ha whainga potutu ko tāpu aki o kai to hela re ohia. A kulakalakai monu mau ai pe ai whatongia ko ia mo e ngāo e ko ia pe aku fua o to ulu he whanonganga. Whakaukau ia o e ngā au e tau whaata mai a kien e pongpongini. Ke tāri ai ofa ko eni. O tā i maari ai ai sika. Hau e ki whawhini o Tongatapu nima o hange ko e ko muume ai. Ke tau lotu. Tau kau ke whamalo ia ai tamai alo lau maari. Kau ai kakai o langina kau mo mamani furipe. Pongpong ini aku moone punake. Mea whakaofoia o e mau hao mai. Nei lahi ano ngai whiri, lahi ano ngai whaingata a, lahi mo ngahi awhenga, mo ngahi hifonga. Ka he mau whe mātak mo ui, he pongpong ko eni. Ko hai haloto e tai whiewhia, ko hai haloto e tai whakawhetai. Mga tuunga i he tak whanonga hao ai a piona, kua ke whai ma e mau ngahi mo ui, pia ke toi whinangalo ai ke a mau tolu, ai kamata anga, oi fua whatongia oi ui ke koeni. Ahoni nai whai pe ano whakatoto, pia mei mua, pia mau nofo whaka amua, pia mau rotua, kai whawhetai koe pongpongini, ko ke whatu o tamo ui e mau whanonga. O whai ai e wheloak whiewhia, ka mai kau whawhonga me ngai whanua mori ko mau whanonga. Ke taria ai ofa ko mau inasi ai he pongpong koeni. Mau whamone at ho mau tōnou nou, mau whamone at ho mau masiwa. Tōnga ngai ai whai ai ai whenga, ke whai ano whamap opa mai. Si hoi ki whawhine o Tongatapu nima. Ha whahinga tokoni. Ke tokonia ki nau toro mo nau ngai whamiri. Ui ko e langa whanua o mau whai. Pia taria mai ai he puri anga si aina. Ai kore mo e tau tapa. Nai whawhou. E minista maaloro ka whawhonga wharea maaloro. O Tongatapu nima. Pia kua whea ai whare ko wharongo Talanoa. Ke mautari ai ofa koia. Mōni pēr wholofola e hao koeni. Ulaksione wahe whaa. Ilonga ki nau tolu nau ilo ai otua. O nau whai ai ofa. Ko ho mau whawhitai anga ai he pongpongini. Ke tari ai ofa koeni. Ke whai hano tokonia ki mau tolu. Ko e langa whanua mau whai. Wholofola e ko whola. Pea ku mau whamoni. Tuku ke o apioke ke whai e langa. Ka lava ke tuloa, ka lava ke tuputupuka pia kaukau pia masani. Pia ki toki whae ano re ohi ki mautoro e whanonganga. E ai be ngahi sio mai, e ai be ngahi whakaanga mai. Ka e whawhetai maulanga ko e apiona kune whae e langa. Pau ka ke hatu atamaki, ka mautua ki whaarere ke mautaunga o tautau he futere. Whae tāpu e na mai e whawhonga e purianga siaina. Au maagi nau tolu ko nau whai mai ai ri oa koe ni. Mau lota atu whamore more ai apiona. Tāpua ki na tōpura whamunu ia. Atu ke kei hok atu atu pe. Ai nau tokoni. Ke si ngahi kore mua tau tapa. O whai ia te ki nau tō. Pure whakawaha e ka mai ka ofisa kolo. Whawhonga mamorerea maa lolo e ka ko eki minista. Maa lolo ka mai ho eki whawhine o Tongatapu nima. Mau whakatawanga pe eki. Ke hoko e ofa koe ni ke mau ngawe au ngaki. Tō nia si o mau ngaki whamiri, taimi whainga ta koe ni. Pato ke mau mata mea tō wheiwai, i he langi o e awhiona. Take atu ai whorong anga, ka mai ngai whatongia, ka mohe pe mei ulu e whorong anga koe ni. Whakatoa e ka ero tōni paketaria mai aki mau tōru. Whilau whawhetai ko haki atu ni. Kora toa beni whawhetai loko Jesu Christ. Ya ko mai mau ka lot pe ke mau pe. Ke mau ta mai he vani.
Amen. Malo pito whaiwhekau e lotu pia mo e tataki whakalau maari e ke kamata aki ai polokalama o e pongpong koen. According to our program, I want to invite the Chair Lady of the Women Development Committee of Hihifo, Tongatapu number 5, Mrs. Civilaise Manumanu, to welcome the guest of honor and everyone for the program this morning. Civilaise Manumanu. Ko le peheni ke uhufanga pe mua i he kai tala whaki ko oso no whakatapua. Ko le peheni mua ke whakakakato atu hok whatongia ko e taritari le rei o e whakalanglangi o e aho pe a pehe whoke te tautolo ni kotoa pe. Ko whatapu ni ke awhio ai o tua i o taulotolotonga pe whoke he kere eiki o ahome. Pea pe ki ha matapure pea whatapu at whoki he ni ki he whalanglangi oe. Ni Mr. Luen Tiwen, the Charge of Affairs of the People Republic of China, pea pe whoki ku whatapu atu he ni ki tangata ik whaiwhikau whaki kafa, pe whoki whatapu atu he ni ki whawhawhunga malolo, rosaline maasi, pea pehe whoke whatapu hen ke tangata ik pure whawahe, pea ko pehe whatapu at ke tek motol kotoa pe kau ofisa kolo, pehe ke hoa ka ofisa kolo, me kau whewhine I whanua kotoa pe hen o Tongatapu nima. O tau lava mai e ahoni ke whakai longa ai aho koeni. Mr. Luen Tiwen, the Charge the Affairs of the People of Republic of China, I'm very happy to welcome you this morning. On behalf of the women of Hihifo, the special opportunity for us women of Hihifo to get you direct help in preparing of food for our families. It is a match for us women to prepare food 3 times a day. It is a full-time job of us. It may look easy to men, but it is a hard and time-consuming work to ensure that the food is ready in time and what is put on the table is eatable and healthy for the family. The help that you give to help this training in stove making is very much appreciated by the women and their family. The price for everything from the stove is very expensive, and we do not have much income in addition to that price for diesel, electricity, and cooking gas, and also higher to cannot afford. Now, that we can make firewood stove, it makes help us to save money from gas, to help with other things like electricity, and we still have to pay for. Thank you very much for coming and help us with our everyday duty at home to make it easier and cheaper for us women. Malo au pito. Ko whakamalo lahi atu ai pen katik motolo si kau tangata e ki hono kotoa pe ku tau lava mai e hoan ki tau whakailonga ai ofa koen ko whai mai me pure angani ko hi koene mahu inga ko tokoni ka tau tolo I he ngai whainga taa koen ku hoko he lolo tongani whikau aki mo ngahi whainga taa I he tautuunga wha ekonomika ko ia kulava ai ke mea ofa mai pure angani ke tari e tau kore ko ni nai whai ko uhi ko e whankistou tau hanga ki ai ka hiri eni. Ko ia ki ai ofa lahi at katik motolo honu kotoa pe tau I heni I hoani malo au pito.
Malo au pito. Whamalo atu ki he sea e komiti whamahe ka kai whewhine. The theme for this training is building community resilience in women with families through stove making production and training. Ke langahake a iwi matuuaki he community o whawhine he family. I hono a koi mo ngao hi hangahi stove tafu. So we are very happy that we have the trainer, Mrs. Vaolangi. She is also within the constituency of Tongatapu number 5. She has wealth of experience in working with women in the communities on community development activities. Vaolangi has retired from the public service, which she has served for about 34 years. And since then, she has retired for about 17 years now. She is still capable to work with the community on different and variety of activities. Vaolangi, she participated in the mock parliament in 2012 when the current member of parliament was the Minister of Finance, and she was the Minister of Finance during the mock parliament. Vaolangi also won the Golden Champion for Community Development Work in the Pacific in 2013. So we are very happy that we have Vaolangi. She is willing to assist us this week in assisting the women on conducting the training, and also to pass on the skills that she has gained so that the women can also do the same. So I will now ask her to give a brief outline on the training program for this week. Malo au pito. Mo paspasi ma Vaolangi. Ko le peke o hupanga e ngai whatap koni ko spaya te MC pa peke ki sea o e komiti kakai whewhine o e wahenga whahi fo sivilea se manu. Ka taka teo ki u whaipeo whatongia koni na o asa te tau polokalama. Ko whatongia whako e whaipea ki i whakahinohino atu ki anko e tau ngau e ko he ahoni. Ko whewhea whoke e whakalanglangi ko omka te ahona whamatala ia te lo sarine ki historia fine moto akoni. Mon pe lo sarine. Na ngau he potunga ngowe e tahiwa fitua. Pautoki aia ko ta uia e tolu wha e kungawe. Pako pensoni ne tau e taha fitu. Pako tahani he kungawe ko na e whai ko he potunga ngowe. Whataha mo i kawu. O hene ongo ofisa whewhine e ua. Ongo ofisa ngawe he potunga ngowe ko halamehi pia mo arisi. Ai ko maunga ue pe na e whai he a ako he time ko e kono una ke hoko atu pe. Pako whiwhia na i heni ko hea ke takoni pe ke ngā ue ko ni. Ko e hange ko ka veinga ko ni o e ahoni. Ko tau ngā ue ni ke stou tafu whiwhie. Ko e maunga e potunga ngue na e whakate whito ia he stou malala, smokeless, mo talam ovani. Ko whiwhia ko ui ko talamai alo sarine ai e stou tafu, he ko where a whewhie. Pea ko stou tafu ia, na kunga he ki stou malala. Hau whine eiki a kuia whapiu piko hea ai malala hau ia tafu ake tau mea mo hulu mo mea ko ia, he? Pako tui o tone whakaukau alo saline, ke tau ai e stou tafu. Pea kui tua, ko sia e a whanki i sipinga ke o whanki stou tafu ko ni, he? Pea te mou mea peki ai, pa mo whiri ai pepe ko e ha mea ko mo wala mau ke mo ngai aki, he? Aia ko e tau ki ngā ue ko mo tau ngau ko e whai ko he ahoni. Ka ko e uhinga ko i heni ko e tau whawhalanglangi. Te uwhenga peko ki rea whapalangi. Rengo peko mo tu au ke to rea whapalangi pa ko ngalo rea whapalangi. Anyway, I can speak English because of the non-speaking Tongan. Takes of honor, Mr. Luana Steven,
former member of the parliament, Losalina Maasi, the chair lady of Bahehi for Women Development Committee, Mrs. Siblais Manu, Reverend Fakafa, Minister of the Free Western Church of Havagatolo, District Officer. Hope there are some town officers here, officers from Ministry of Agriculture, distinguished guests, ladies and gentlemen. I was asked by Losaline Maasi to conduct this briefing in English language. Your Honor, the last time I spoke in English was in 1974, when I was a student at CEDC in Fiji. CEDC means Community Education Training Center. It was over 48 years since that time. I have forgotten how to speak English, but I'll try, and I hope you will understand my short speech. My name is Wapun Matanglangi, sometimes call me Walangi. I and my colleague outside Eperi Faleafa will be running the training on stove making, production and training. I'm retired, but I was employed for 34 years, an officer in the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. I work with the women's group in the community, and one of my projects we conducted was making stove. The main reason for such a project was to encourage families to utilize the firewood and coconut husks and anything they can use for stove. So it saved on the cost of gas. Meals are an important part of Tongan community, so the stove we made help for cooking more easier and less costly. Losaline Maasi and I worked together at the Ministry of Agriculture, and Losaline was my boss in that time, and she put me in charge of conducting this workshop in the village of Tonga. Eperia Farafa assisted me with the design and materials. We have developed these stoves, which you can see here today. There are some outside. After this, we can see those stoves. I would like to thank the government of People's Republic of China for funding this workshop today. I also hope you will continue to fund many more workshops like this in the future. Ofalahayat Malo. Malo opito vau. Guest of honor, ladies and gentlemen, as we are all aware that after the volcanic eruption together with the tsunami, Hihifo was badly affected. This was coupled with the arrival of COVID-19 in Tonga, and were locked down for some times on and off. The women were engaged with their families in trying to recover from these disasters physically and mentally. It was only last month, on the first week of July, that we held our first meeting of the Women Development Committee. Apart from the women, we had the extension officers from agriculture, as well as Modi Tonga Trust, to identify what can be done in addition to the good work we've been assisted with, especially on tractor hours for land preparations for farmers and vegetable gardening specifically for women. At this meeting, one of the women identified the need for firewood stoves, since there are plenty of firewoods around after the cyclone and the many cyclones that we've had, and also the tsunami. And this was identified, the need to have this firewood stove. So
we came up with the idea that an affordable firewood stove can be produced and one can be trained to make one for her need. To cut the story short, its outcome has brought us together here this morning to conduct 5-day training this week, and with funding assistance of 12,000 paanga from the People's Republic of China, which we are very grateful for. Mo kātaki o paspasin mai. Our guest of honor, Mr. Ruan Diwen, the Charge d'Affaires of the People's Republic of China. May we have the privilege of your presence here to deliver the opening address of this training and production of firewood stoves for the women of Ihifo. Ladies and gentlemen, let's put our hands together for another round of applause, welcoming the guest of honor to give the opening speech. Malo. Respected Mrs. Losi Lini Maosi, respected Mrs. Sivi Lassi Manu Manu, respected Reverend Fa'aki Kafa, respected Valpuni Matangi Langi, sorry, no. Respected Mr. Seoni Manu Manu, dear friends, ladies and gentlemen, it is my great pleasure to come to the opening ceremony of the stove making production and training program. On behalf of the Chinese Embassy in Tonga, I would like to donate top 11,980 for the program. This is a very good program due to high cost of electricity and rising prices of diesel and petrol. A firewood stove helps to save money for households and take good use of abundance of firewoods here. It is a program related to normal households. As good friend of Tongan people, the Chinese Embassy is more than willing to offer some help. Tonga is a friendly island, especially to China and to Chinese people. Since the establishment of diplomatic relations 24 years ago, China and Tonga have maintained good relationship. It is a relationship based on mutual respect and common development. China treasures friendship of Tonga and is grateful for the support Tonga has given to China in international arena. And China always wants to offer assistance to Tonga wholeheartedly. Early this year, when volcanic eruption and tsunami hit Tonga, and also the ensuing COVID, China rushed to help, provided more than top 10 million worth of relief supplies, including cash, drinkable water, food, portable houses, farm tractors, etc. China-Tonga cooperation in agriculture has significantly helped enrich Tonga's food varieties with a healthier dietary and a better food security. To help solve the problem of electricity shortage, China is now trying to help build a large wind power project. When finished, it will generate an estimated 1/5 of the total electricity of Tongatapu. I hope this project can reduce the cost of electricity for Tonga people. As we know, stove making is not a big project, but it is part of livelihood, which is the most important thing for a family. The Chinese government adopts a people-centered policy towards the people. The Chinese Embassy here in Tonga is also people-centered. We are always ready to offer our limited help to the community. I'm confident with the concerted efforts of Tonga government and Women Development Committee,
People here in the community will have a better life. And in the end, I want to say that the Chinese embassy here in Tonga will always pay attention to the community and offer our limited help. Thank you. Hello. Malo Apito. And now we come to the conclusion of our program, first part of the program for this morning. And I would like to ask the district officer of Hihifo, Jane Manumanu, to give the vote of thanks. Malo Apito. Your Excellency, Mr. Ruan Diwen, the Charge the Affairs of the People's Republic of China. I join together with everyone here and the people of Hihifo in thanking you for your assistance to run this training and to make a firewood stove for the families of Hihifo. I know that China helps Tonga government in many big projects like roads, buildings, sports, scholarship trainings, water, tractors for the farmers and so forth. And today, you still remember us with your families. And to train us in the communities that know how to make a stove. It may not be a lot of money on this project, but you understand our needs, and it is impact on us in priceless. So I don't have enough words to express your sincere gratitude for our help and approval of this work. With the women of Hihifo, I hope this will not be the last, but will continue to seek for our assistance in where it can make a difference in the livelihood of the families of Hihifo. I wish you all the best in the future, and once again, mahalo pito. Puke whaika maari e koni keu, ho whonga te whakamalo la. Ki he TCC, pe mai naulaine telefoni, yo no whakata ke whakakatu mo whakahoko ke polokalama mau inga e haoni. Koe whakamalo la hea katik mo tolu, e mo wanga le rei kai tari, e whakatangina e whai atu. Te hoka e whakamalo la hea ke FM walwhit pene ni ma, I he whakaongo atu ai ngā ue le rei ko eni I he wāhenga whakahifo ta pehe whoki ki he tokoni po whai I he puranga senga whamaro lahi o taki mūtolu I he tau kei whingau I ak whakataha whamaro lahi o ki he tangatek pai whakau o e kai ngau hame e pai whakau whakawha malo apitu e poupou mono tataki tau tolu a ki e lotu mo whakoloa ton pongini E whamalola hien ke whawhonga malolo, o sene maasi, I ono tokoni, I ono kume sponsor o e ahoni, ki he ngāu e mahu inga o tau hien nei I holo ko Fanongo Talanoa. E whamalola hien ka te motol ko toa pe, ka o tangata ki ofisakolo, te ke hoa ka ofisakolo, ka mai sea komiti lang whakakalaka ka kai whiwhine wahenga whakahifo, Whamalo atu ke kau ofisangōwe, taini ko wālangi ko ofisangōwe malolo, malo apito wā ho kei kātaki, ho kei tokoni mai ke pōpō mai ke ngāwe kone o whai mai kakai whiwhine wahengan. Kai mā ho ka hala mehi pehe ki a Aris, koe o ofisangōwe, una rola tonga whai whatongia e potu ngai ngōwe, ki he wahengan whakalukfua, malo apito ho motokoni, moe pōpō. Koe whakamalola hei atu ki motolu kotoa pēsi ngai whae o hifo.
I he te waki o e ngāwe mau inga koe ni tau hene ai tau tui. O mau inga o pitau pitu ka ki tau tolu koe uhinga o tau toko lahi ai au ni. Ai te waki koe ni hano whotu mono ngauhi o ngai Tongatāpu. Koe koe hange koe ngai mea koe ne mea ke ai. Ai whakapoponga pe ke alo se ni maasi. Ai mau inga o e Tongatāpu koe koe tuunga o tau iai pa moe mui whonuane. Ko e whewhie, ko whokotu una, pe ko hangea ngai whokotunga niu I tōkanga. O si koe a tsunami ono, tuku ko toa mai a ngahi matawha ngā me I riku, ko e whewhie ko toa whokotu kātoa pe uta. Pai kai ngatai, ko hiki mea ko toa, a tūnga whakaekonomika I whonua, ko hiki a totonge hina kasa, hiki moe lolo, mga mea pe. Ko tui whaingofua upito peka ki tau tolu, ke tau whoki ake mea nā tau wanga pe tau tolu ki ai. Tau whoki pe tau tolu tafu e tau ki afi. Ake tau ki stou, tau wasi lava whokotu. Moho ai pe tau ki haka ki tau hi ako munga e whakamiri. Pau tau tui ko e ako mahu inga en, I he tokoni ko ia ko whai e he pureanga siai nā. Ke tau toi whoki ki he moi motua nā tau iai, tako moi pe nā tau wanga ki ai. Tau tui tau whia ko tō pe tau tau ke tau whoki ki ai. Ta foki ao ta to have 25 participants each day. But what we have, people more than 30 have registered for each day. So we are looking at 150. But at first, when we make the submission, the request, we only look at 130, but it will be more than that. But we will let you know how important this training is for the women. They appreciate your assistance, which will definitely help them in their families. So with no further ado, I would like to ask my pastor, Reverend Faki Kafa, to say the closing prayer, and please bless the food, the refreshments. And after that, we will have a group photo before we finish. Mahalo.
Tamai alo ya ni kau e kai o na ni na kau mo mama ke. Jesus Christ, o meu favor,